Hello everyone, a very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone is preparing well for the upcoming examinations. And basically, you know that this is the APPSC Group 2 Mains Paper 2 Economy video course, and we are in first chapter related to national income and other issues. So we have completed the national income and related issues. Now we are just going through the structural changes in the Indian economy. In the previous class, we had a discussion about what is the meaning of structural change and what are the related issues about the structural change theories propounded by the Kuznets. What is the meaning of Kuznets U curve, inverted U curve, and how the Kuznets inverted U curve has been adapted to environmental degradation, and what is the relationship between the economic development and the inequality, and how it is being portrayed by the Kuznets curve. Those things we have seen, and I also introduced you the three tables which I am going to tell you in this class. So what are those three tables? I already introduced in the previous class. If you have not seen the previous class, just go through the previous class so that you can have a continuity. And in this class particularly, I'll be discussing about the three tables which I have introduced in the previous class. Those, with the help of those three tables, we'll be discussing about the sectoral distribution of income in India, right? Sectoral distribution of income in India, and the workforce deployment in the Indian economy throughout the decades, throughout the starting from the Indian independence, how workforce has been transitioned, how each sector has contributed for the workforce distribution. అంటే అగ్రికల్చర్లో ఎంత ఉంది, ఇండస్ట్రీలో ఎంత ఉంది, సర్వీసెస్ సెక్టార్లో ఎంత ఉంది, హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజింగ్. అలా అదేవిధంగా జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే సెక్టోరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా. నథింగ్ బట్ వీఆర్ స్టడింగ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ టు ద టోటల్ జీవీఏ, రైట్? ఇది ఒకటి. దెన్ వర్క్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి, రైట్? ఈ రెండు అంశాలని మనం చూసి దెన్ వీ విల్ కంక్లూడ్ by analyzing those data how the structural shifts happened in the ఇండియన్ ఎకానమీ. అంటే నిర్మాణాత్మకమైన మార్పులు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలా జరిగాయి, ఈ ఐ థింక్ 70 ఆడ్ ఇయర్స్లో ఎలా జరిగాయని మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? అండ్ బేసికల్లీ ఈ చాప్టర్స్ ఈ ఇష్యూస్ నుంచి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మీకు ఏంటంటే ఎక్కువగా డేటా యాజ్ వెల్ యాజ్ అనాలిసిస్ బేసిస్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఒకటి చూసుకోండి, గుర్తుంచుకోండి, రైట్? దెన్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ ది యూపీఎస్సి మెయిన్స్ 2023. Recently UPSC mains 2023 has completed. So if you see as our subject is economy, I'll just speak about some couple of minutes. I'll speak about the GS paper. GS economy paper మీరు చూసినట్లయితే in total there were 8 questions related to economy. 4 questions were 10 markers and 4 questions were 15 markers. And if you see the questions, why I am telling here this is that how the examination pattern will be in the coming APPSC examinations లో కూడా ఈ ప్యాటర్న్ నే కొంతవరకు ఉంటుంది అనమాట. అంటే yes, that is a descriptive type examination. However, you can adapt the strategies, or you can sense the changes that are going to happen in the you can sense the questions that are going to be asked in the upcoming examinations of APPS. If you see the questions, if you observe closely, the questions were based on core concepts plus current affairs, right? Plus core and current affairs. The questions were mostly based on core aspects and current affairs. These core aspects are clearly mentioned in the syllabus of the examination. UPSC mains అంటే మీరు UPSC mains examination syllabus తీసుకున్నట్లయితే అందులో there were అంటే questions out of the syllabus అంటానికి లేవు. There were, you can establish a clear link between the questions and the syllabus. For example, manufacturing sector, MSME manufacturing sector, and connecting it with MSME sector, there was a question. At this in the similar way, unemployment, what is the meaning of structural unemployment, దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉంది. And at the same time, land reforms, land ceilings గురించి క్వశ్చన్ ఉంది, right? And all these words are clearly mentioned in the syllabus. So why I am just telling this is that the syllabus is mantra for you, right? Syllabus copy is mantra for you. Same thing applies to group 1 and
group 2 also. I think now they are going to change the group 1 pattern also. So మీకు గ్రూప్ 2 లో కూడా ఏంటంటే సిలబస్ పేపర్ ఈజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. మీరు సిలబస్ కాపీని you have to treat it as religious book అనమాట. either it is Bible, Quran or Bhagavad Gita. So ఈ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. At the same time there was a stress on current affairs also. For example, the same question which was asking about the manufacturing and MSME sectors, the leading question is that another question is that leading question on the same thing is that comment on the recent government initiatives విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సేమ్ అన్నాడు. అంటే ఎంఎస్ఎంఎస్ కి సంబంధించి రీసెంట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి అని అడిగాడు. అంటే ఈస్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్, ఈస్ జస్ట్ పికింగ్ అప్ ది వర్డ్స్, కీవర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్, ఈస్ ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ద కోర్ అండ్ హీఈస్ కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ ది కరెంట్ అఫైర్స్. అంటే సిలబస్ నుంచి ఒక వర్డ్ తీసుకుంటున్నాడు, దాని మీద కోర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు, దాని మీద కరెంట్ అఫైర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. సో మీ అప్రోచ్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే సిలబస్ తీసుకోవటం, దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్, కోర్ ఇష్యూస్ అన్ని చదువుకోవటం, దానికి కరెంట్ అఫైర్స్ వాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం. దిస్ షుడ్ బి యువర్ అప్రోచ్. సేమ్ థింగ్ will be applied to group 1 and group 2 also. This is the thing that I want to tell you about the UPSC 2023 mains economy paper, right? And then I just wanted to tell you another issue, that our video course is intended for group 2 mains economy paper. However, the candidates who are preparing for group 1, because I think they are talking about the changes. I think they are talking about rationalization of the syllabus and pattern also. So మీకు MCQs plus descriptive అని అంటున్నారు, ఒక పేపరే అని అంటున్నారు. సో however, economy is going to remain. So if somebody is preparing in a long term perspective, our video course of group 2 mains will be very, very useful for the group 1 prelims and mains also, as far as economy is concerned. And at the same time, the candidates who are appearing for SI mains, I think events are going to complete వెరీ క్విక్లీ. సో ఎస్ఐ మెయిన్స్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే దెర్ వర్ ఎ స్కోప్ ఆఫ్ 20 మార్క్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎకానమీ, ఇట్ వాజ్ సమ్హౌ ది గ్రూప్ 2 ఎకానమీ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ దట్. అంటే గ్రూప్ 2 ఎకానమీ చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది, ఎకానమీ సిలబస్ చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది. ఎస్ఐ మెయిన్స్కి అండ్ గ్రూప్ 2కి ఎవరైనా కలిపి చదువుతుంటే, లేదంటే ఏదైనా లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్తో గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్కి గ్రూప్ 2కి చదువుతున్నట్లయితే అవర్ వీడియో కోర్స్ విల్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ వన్, right? And just try to see it. Then if somebody is preparing in a long term basis, they can go for this one. This will be very useful for that. These two things that I wanted to tell you, and now we will move on to the content, right? So first we will see sectoral distribution of income in India. సరే, ఇక్కడ sectoral distribution of income in India అంటే వేటి గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి టోటల్ జీవీఏకి ఎంత ఉంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నౌ మనం డేటా, సో నౌ హియర్ we are taking the data of 2011-12 constant prices, right? And we will study this table. And in this table the very most important years are 1950-51, 1990-91, and recently 2016-17. This is also for comparative perspective we will study. After that I will show you the comparison of 1950-51 and 2022-23 preliminary estimates, right? Projected estimates, right? Now if you see here, the primary sector in the 1950-51, the primary sector is contributing 57.67% of the total GVA of India, and secondary sector is contributing 16.59% of total GVA, and tertiary sector, services sector or tertiary sector is contributing 25.74%. These numbers are little bit important. Why? Because sometimes they might ask direct question, అంటే డైరెక్ట్ గా 1950-51 లో ప్రైమరీ సెక్టర్ టోటల్ జీవీఏలో ఎంత జీవీఏ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రైమరీ సెక్టర్ అనగానే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అగ్రికల్చర్, యానిమల్ హస్బెండరీ, రైట్, ఫిషరీస్, ఫారెస్ట్, and mining and quarrying. So when economy is divided into primary, secondary and tertiary sectors, the mining and the mining component and quarrying will be added into the primary sector, right? If it is divided into agriculture, industry and services sector, then mining and quarrying will come into the industrial sector, right? You just try to remember this difference. And immediately after that you observe these numbers, 1990. Why? Because in 1990-91 there was a
there was enormous changes. It was a what you can say watershed year as far as the Indian economy is concerned, right? So this is the year that where the Indian economy has went through the large scale reforms. So large scale reforms have been introduced. Kabatti 1991 lo you need to see the numbers again, right? So if you see, the primary sector contribution has been reduced significantly from 1950-51 to 1990-91, and the contribution is 33.79%. Total GVA లో అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది 33.79%, అంటే 57 నుంచి 33%, ఆల్మోస్ట్ 14 పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ రిడక్షన్ జరిగింది. అదేవిధంగా సెకండరీ సెక్టర్లో చూసినట్లయితే 16 నుంచి 29.36%కి ఇంక్రీజ్ అయింది, రైట్. అండ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్లో చూసినట్లయితే 25 నుంచి 36.85%కి ఇంక్రీజ్ అయింది. సో there was a significant reduction as far as primary sector is concerned, and secondary sector and services sector consider cheste there was significant improvement. And at the same time, if you see the 2016 and 17 numbers, then you can observe that the agriculture sector contribution has drastically reduced to 15.26% of total GVA. So total GVA lo 15.26% GVA మాత్రమే contribute చేస్తుంది agriculture primary sector, and secondary sector it is contributing up to 31.50 of total GVA, and services sector it has increased up to half of the total GVA, అంటే 53.24 GVA దాకా total GVA లో services sector contribute చేస్తుంది. అంటే by the time it was, in fact you can see the changes by here itself, 2010-11 కల్లా ఏమైపోయిందంటే India has experienced a major structural shift as far as sectoral distribution of income is concerned. అంటే సెక్టార్ వైజ్ గా ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మకమైన మార్పులు 1991లో కొంతవరకు కనిపించాయి. 2010-2011 వచ్చేటప్పటికి ఒక మేజర్ స్ట్రక్చరల్ షిఫ్ట్ జరిగింది. నిర్మాణాత్మక మార్పులు మీకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఇండియన్ ఎకానమీలో, రైట్. సో దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇయర్స్ that you need to remember as far as the sectoral distribution of income is concerned. Okay, now I'll show you another important table. మీరు ఈ టేబుల్ మొత్తం, అంటే ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. examiner is mostly stressing around these years 50-51, 1990-91 and recent years, right, 22-23, 21-22, and if you want to remember some more 2010-11 కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, right. Next, yeah, now for the purpose of comparison we will compare 1950-51 share in GDP in 2004 prices and 2022-23 ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే 1950-51లో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ వైజ్ గా మనం డివైడ్ చేసాం కాబట్టి ఎకానమీ, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డేటా ఇన్ ది 2004-05 ప్రాసెస్ మాత్రమే మనకి అవైలబుల్ ఉంది అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీసెస్ కి సంబంధించి 1950-51లో. కాబట్టి నౌ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఇట్ ఎట్ 1950-51 కి సంబంధించి షేర్ ఇన్ జీడిపి ఇన్ 04-05 ప్రైసెస్ లో చదువుతున్నాం. 2022-23 కి సంబంధించి 2011-12 ప్రైసెస్ లో జీవీఏ టర్మ్స్ లో చదువుతున్నాం, రైట్. నౌ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. యా, అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్స్ 1950-51 లో ఎంత ఉంది టోటల్ జీడిపిలో 53.1% షేర్, అండ్ 2022-23 ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ లో ఎంత ఉంది, ప్రొజెక్టెడ్ ఎస్టిమేట్స్ లో ఎంత ఉంది, ఇట్ ఈస్ 15.1% of total GVA. Total GVA lo agriculture and allied sectors are contributing 15.1%. అంటే there was enormous reduction, nearly 40% of reduction you can observe in the share of agriculture and allied sector. Same thing, if you observe the industry is contributing 16.6% of GDP in the total GDP. Total GDP లో 1950-51 లో ఇండస్ట్రీ 16.6% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే అది it has increased to 30.7% of total GVA అన్నమాట. So there was 15 percentage point increase in the industry. If you see the services sector in 1950-51 it is 30.3%. Now it has jumped significantly, nearly 25% jump you can see in the services sector, and has contributed to contributing up to 54.2% of total GVA, right. So ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టేబుల్. Now if you see the subsectors, మీరు subsectors చూసినట్లయితే you observe the manufacturing sector, it is from 9.2, it is increased from 9.2% to 17.7%. However, this is also not sufficient.
manaki nearly national manufacturing policy is saying that you need 25% of total GVF from the manufacturing sector alone. So this is also the point that you need to remember, and based on this there was a question in the recently UPSC mains examination is also, and there were many questions in group 2 also with respect to the MCQs, right? And you see the services sector, the services sector has been you can say has increased leaps and bounds with the help of the subsectors of trade, hotels, transport, communication, and services related to broadcasting. And the share is 11.3% during 1950-51. It has increased to nearly 18.9% during the 2022-23 provisional or projected estimates, right? So, and as far as services sector is concerned, this trade, hotels, transport, communications, finance, real estate, and professional service has contributed immensely to the growth of the services sector, right? And if you see the finance, real estate, and professional services also, here in the 1950-51 it is 8.5%, and 1950-51 లో only 8% of total GDP ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు 2022-23లో total GVAలో nearly 22.5%, అంటే nearly one fourth of the contribution is from finance, real estate, and professional service. So this sector is very, very important as far as the Indian economy is concerned, right? Yeah. Now another important table that you need to study is that sectoral distribution of workforce in India decadal changes. అంటే ఏ ఇండస్ట్రీ ఎంతవరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ వర్క్ కి టోటల్ వర్క్ కి, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ నెంబర్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. 1901 from here 1951 it is important, and 1991 numbers are important, and 2011 numbers are very important, right? Yeah, if you see this table, agriculture and allied activities are providing employment to nearly 72.1% of the total workforce in India in the 1951. And what is the meaning of workforce? Who are actively employed in the who are actively engaged in the productive activity anamata. So total workforce ante 100 members, if 100 members are there, 100 members are actively employed, then total 72% of the workforce is employed in the agriculture and allied activities. And what is the contribution of industrial sector? 10.7%, and then services it is 17.2%, right? Now if you see, by the time it is 1991, the reduction in the contribution of agriculture sector to the total workforce has not been reduced drastically. అంటే ఇక్కడ 72.1% ఉన్నది 1991 లో, just it has reduced only 6 percentage points, and it is nearly 66.8%, almost 67%. So manaki there was no considerable reduction as far as the people dependent on agriculture and allied sectors are concerned. అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్స్ కి సంబంధించినంత వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఆ సెక్టార్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యే ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతగా మనకి రిడ్యూస్ అయినట్లు కనపడలేదు. బట్ వేరాజ్ ఇఫ్ యూ సీ ది income distribution, then there was a substantial reduction as far as the income from the agriculture and allied sector is concerned, right? And if you see the industry also, during 1951 it was 10.7%. During 1991 it has only increased up only 2.7%. The total workforce dependent on industry is only 12.7%. Now if you observe here services sector, it has also increased only slightly to 3%. So from 17.2% it has increased to 20.5% of workforce in the services sector. So this shows that the structural transformation which you have witnessed in the sectoral distribution of income in the Indian economy has not replicated in the sectoral distribution of workforce in India. అంటే మనం ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణాత్మకమైన మార్పు ఇన్కమ్ కి ఆదాయ పంపిణీకి సంబంధించినట్లు మనం గమనించినట్లు, అంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి ఎట్లయితే ఆదాయం తగ్గిపోయి ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ లో ఎలాగైతే ఆదాయం పెరిగిందో, అలాగా మనకి వర్క్ ఫోర్స్ లో ఆ షిఫ్ట్ కనబడలేదు అనమాట. వర్క్ ఫోర్స్ లో స్టిల్ majority of the workforce or majority of the employment is being contributed by the agriculture and allied sector, right? And industry and services lo 1990 varaku there was not significant contribution as far as workforce is concerned. Now if you see from 1991 to 2011, yes, here there was a significant or you can say that a measurable reduction of the people who are dependent on agriculture has been happened. So
72 పాయింట్ ఇక్కడ 67 నుంచి 67% ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ నుంచి 48.9% వరకు, అంటే దాదాపుగా యూ కెన్ సే 16 percentage points తగ్గిన వర్క్ ఫోర్స్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది agriculture and allied activities. At the same time, if you observe in the industry sector also, ఇక్కడ 12.7% నుంచి 24.4% of the workforce have been shifted to have been dependent on industry అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు డబల్ ఇంక్రీజ్ కనిపించింది. 1951 నుంచి 1990 వరకు 40 ఇయర్స్లో ఓన్లీ మనకి 2.7% ఇంక్రీజ్ ఉన్నది. జస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక 20 ఇయర్స్లో ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు డబల్, అంటే 12 percentage points దాకా ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ ద సర్వీసెస్ 20.5% ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ నుంచి 26.7% ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్, అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇంక్రీజ్ అంత సబ్స్టాన్షియల్గా కనపడలేదు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ లాకడైసికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ వర్క్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎస్పెషల్ ఇన్ ద సర్వీస్ సెక్టర్ ఏంటంటే 1991 రీఫార్మ్స్ తర్వాత ఏమైపోయిందంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది, కాకపోతే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 100 రూపాయలు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే, ఆర్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మనకు ఒక 50 పర్సన్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ జరుగుతుంది అనుకుంటే ఎట్ ఎ సస్టైనబుల్ లెవెల్, అదే 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సర్వీసెస్ సెక్టార్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఓన్లీ 10 జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ 10%, అంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ జాబ్స్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ ద సర్వీసెస్ సెక్టర్. సో సర్వీసెస్ సెక్టర్లో పర్ క్యాపిటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగిన ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫ్రమ్ 1991 to 2011, even though there was a reduction in the workforce from agriculture and allied sectors and increase in the employment opportunities in industrial sector, there was not substantial increase in the employment opportunities created by the services sector. Services sector లో అంతగా మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ కనపడలేదు బికాస్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్, ఆర్ యూ కెన్ సే ది సర్వీసెస్ సెక్టర్ పర్ క్యాపిటా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేటింగ్ ఆపర్చునిటీ తక్కువగా ఉండడం. రైట్, ఇది మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు సబ్ సెక్టార్స్ చూసినట్లయితే జస్ట్ ట్రై టు సీ ది సబ్ సెక్టార్ హియర్. యా, నౌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనకి 9% ఉంది 51లో, అది కాస్త మనకి 10.2%. సో ఇక్కడ పెద్దగా సబ్స్టాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కలపలేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ 2011కి వచ్చేసరికి 13.2% పెరిగింది. ఓకే, అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్, దిస్ ఇస్ ద టాప్ పర్ఫార్మర్. 1951లో 1.1% ఉన్నది, 1991లో 1.9% ఉంది, 1991 నుంచి 2011కి ఎనార్మస్ ఇంక్రీజ్, 10.6% ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్. రైట్, దిస్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. యా, ఓకే, నౌ ఈ టేబుల్స్లో మనం చదివిందే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఐ ట్రై టు put it in a text format. I just by reading this one, you can just revise what you have read in the above tables. So I will go through it quickly so that it will recap what you have read, right? So structural changes మనం ఎక్కడెక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సెక్టార్ వైజ్, రైట్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. నౌ షేర్ ఇన్ ఇన్కమ్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో షేర్ ఇన్ ఇన్కమ్లో ఎలా మార్పు జరిగింది? Post independence India witnessed significant structural changes in the economy. 1950-51, the agriculture sectors accounted for the largest share of 53% of the total national income. By 1980, this has declined to 36.1% of total GVA, right? And subsequently, it slipped further to the third spot, nearly 15% of total GVA by 2022-23, right? In the 22-23 projected estimates, the agriculture sector share has diminished to 15.1% of total GVA. Okay. Now, what is the main cause for this decline? The main cause for the decline is a rapid fall in the share of agriculture alone. And agriculture, fisheries, forestry, mining and quarrying, if it is a primary sector, వీటన్నింటినీ కలుపుకుంటే మెయిన్గా పర్ఫార్మెన్స్ డిక్లైన్, ఇన్కమ్ డిక్లైన్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే the rapid fall in the share of the agriculture sector alone, right? Now, despite these shifts, the agriculture sector remains crucial for the country's economy because of it having the forward and backward linkages, and also because of the workforce depending, still 48% of workforce depending upon the agriculture sector, right?
నెక్స్ట్ వన్, షేర్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్ షేర్ ఎలా ఉంది? From 1951 to 2011-12, agriculture remained the dominant occupation in India. So it is still a dominant occupation. Between 51 and 1971, the percentage of population who are dependent on agriculture remained relatively stable at 72%. So 51 నుంచి 71 వరకు, 1951 నుంచి 1971 వరకు, workforce who are dependent on agriculture has not reduced that much. In fact, it has relatively stable at 72%. Now, despite industrial development being a priority in various economic plans, it did not generate sufficient employment opportunities to significantly reduce the agriculture workforce. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, మనం ఈ 1951 నుంచి 1971 మధ్య we have adopted economic policies, we have adopted industrial policies, right? We have stressed on the heavy industries. అయినా కూడా ఏంటంటే, those are not able to generate the employment opportunities so that the workforce in the agriculture sector may shift to the industry sector. అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఉన్న ఎక్సెస్ లేబర్ ఫోర్స్ని ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లోకి షిఫ్ట్ చేయడానికి తగినన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయలేకపోయాయి. మన ప్లాన్స్ కానివ్వండి, మన ఎకనామిక్ పాలసీస్ కానివ్వండి, they were incapacitated in that way అన్నమాట, రైట్? However, there was a gradual decline in the number of individuals dependent on agriculture after 1971 census. 1971 తర్వాత ఏంటంటే, మనం ఇందాక టేబుల్లో చూసినట్లు there was a shift of workforce from agriculture to industry and services sector, with a more substantial decrease occurring between 1991 and 2001 from 66.8 to 56%, and it had further dropped to 48.9% by 2011, రైట్? ఇది అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినంత వరకు స్ట్రక్చరల్ షిఫ్ట్. దెన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్, వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఇన్ ఇన్కమ్? has began at 16.6% in the 1950-51, and it has rose to 30.7% in 2022-23, right? Mining in 1950-51, mining represented 1.9% of the sector's composition, progressively increased to 3.5%, but however it has again declined to 2.2% of total GVA. ఎందుకంటే మైనింగ్ ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్గా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అంటే మీకు టోటల్ జీవీఏలో మైనింగ్ జీవీఏ ఎంత ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కూడా ఫస్ట్ 9.2 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టోటల్ జీవీఏలో ఇట్ హాస్ నౌ రిజన్ టు 17.7% ఆఫ్ ది total GVA in 2022-23. However, achieving a significant increase in the manufacturing sector's share in GDP has proven challenging. కానీ ఈ 17.7% is not enough. You need 25% of at least 25% of GVA, total GVA coming from the manufacturing sector. So manufacturing sector నుంచి మనకి అట్లీస్ట్ ఒక 25% అన్న GVA రావాలి. Then only we will be able to achieve the double digit economic growth, or you can say the 8% or 9% of economic growth per year అన్నమాట. That is what it has been portrayed in the different plans, and also national manufacturing policy లో కూడా ఇది చెప్పడం జరిగింది. Now this has resulted in relatively lower growth rates and inadequate employment opportunities. ఈ 25% మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ నుంచి, ఎస్పెషల్లీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్స్ నుంచి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో కూడా మళ్ళీ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అచీవ్ దిస్ గ్రోత్ రేట్. సో దీనివల్ల ఏమైపోయిందంటే, ఈ గ్రోత్ రేట్ని మనం అచీవ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే, ఓవరాల్గా మనకి టోటల్ ఎకానమీ గ్రోత్ రేట్ తగ్గిపోవడం, అట్ ద సేమ్ టైం టోటల్ ఎకానమీ క్రియేట్ చేసే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా తగ్గిపోవడం జరిగింది. నౌ based on this aspect, there was a question on manufacturing sector in UPSC mains 2023 GS paper 3 అన్నమాట. ఏంటంటే, faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. సో మనకి faster economic growth కావాలంటే is making a statement that if you want to achieve faster economic growth, you require that the share of GDP from manufacturing sector should be more, and particularly of MSME share should be more. ఎందుకు MSME షేర్ ఎక్కువ ఉండాలంటే, MSMEs is having the capacity, మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు MSMEs ఇన్వెస్ట్మెంట్, సో per capita investment of MSMEs is having the higher capacity to generate jobs. అంటే మీరు ఒక 100 రూపాయలు ఎంఎస్ఎంఈస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ నియర్లీ 50 జాబ్స్. అదే 100 రూపాయలు మీరు హెవీ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ క్యాపిటల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ జనరేట్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ 5 or 10 జాబ్స్. అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ టు జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మోర్ అన్నమాట. సో దాట్ ఈస్ వై ఈవెన్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ MSMEs contribution for the faster economic growth is immense అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. నౌ ఈస్ telling that comment
on the present policies of the government in this regard. అంటే ఈ ఆస్పెక్ట్లో ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏమున్నాయి అంటే స్టాండప్ ఇండియా కానీ లేకపోతే స్టార్టప్ ఇండియా కానీ ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించిన క్రెడిట్ కానీ ఆత్మనిర్భర్కి సంబంధించిన ఆత్మనిర్భర్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఎంఎస్ఎంఈస్లో ఏమి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చారని కానీ రైట్ ముద్రా యోజన అని కానీ క్రెడిట్ గ్యారంటీ లింక్ స్కీమ్ అని కానీ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అని కానీ సో వీటన్నిటి గురించి మనం రాయాల్సి ఉంటున్నాం రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ దెన్ another thing is that the construction sector has expanded as the economy progresses, driven by infrastructural development initiatives. The sector's share rose from 5.4% in 1950-51 to 8.4% in 2022-23. So, construction sector kuda enormous increase చూసింది అని చెప్తున్నాడు. While the manufacturing sector is the primary contributor, the construction sector comes second in the industrial sector. So, industrial sector కి సంబంధించినంత వరకు manufacturing sector primary contributor అయితే as far as income is concerned, construction sector is the second, is occupying the second place as far as income contribution to the industry is concerned, right? Then, share in workforce of the industrial sector. In 1951, approximately 10.7% of workforce in India was employed in the industrial sector. By 1991, this percentage had only increased slightly to 12.7%, as we have seen. Now, this lack of substantial growth can be attributed to the focus on infrastructure and heavy industries in planning efforts during that period. So, ఎందుకు మనకి 1951 నుంచి 1990 వరకు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో వర్క్ ఫోర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా క్రియేట్ అవ్వలేదంటే దెర్ వాజ్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ప్లానింగ్ ఎఫర్ట్స్ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్. అంటే 1951 నుంచి 1990 వరకు ఇఫ్ యూ సీ ది ప్లానింగ్ ఆల్సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్లానింగ్ 5-year plans also, the Mahalanobis strategy mostly focusing on heavy industries and also capital industries. సో మనకి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద తక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది, ఎంఎస్ఎంఈస్ మీద తక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే సఫిషియంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వీఆర్ ఫెయిల్ టు క్రియేట్ ది సఫిషియంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ డ్యూరింగ్ దోస్ పీరియడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై దేర్ వాజ్ ఓన్లీ ఏ minimum increase in the workforce distribution as far as industries is concerned, right? However, after economic reforms, the percentage of workers who are dependent on the industrial sector increased significantly, rising from 12.7 to 24.4%. We have seen it in the previous table, right? Subsector wise, the most notable shift occurred in the construction sector. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మేబీ మీకు ఎగ్జామ్లో there might be a direct question that in the industrial sector, which sector has witnessed a substantial improvement in the structural shift as far as workforce is concerned అన్నాడంటే construction sector, right? Occurred in the construction sector, which now employs around 1/10 of the total country's total workforce. So country's total workforce lo construction sector now it is employing around 1/10, nearly 10%, right? Yeah. Now see the services sector. What is the share in income? Its growth has outpaced that of the industrial sector. Yes, starting at 30% of the total GVA, the services sector share reached 54.2% by 2022-23. So nearly more than half of the total GVA is coming from the services sector. Its share of trade, transport, communication increased from 11.3% to 18.9%, accounting for about 1/6 of the sector today. Okay, this one also we have seen that trade, transport, communication has immensely contributed to the growth of services sector. Now the sector experienced a rapid growth after reforms, particularly in the mobile sector. అంటే ట్రేడ్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ రైట్ లాజిస్టిక్స్లో కానీ మొబైల్ సెక్టర్ అంటే ఇదనమాట. ట్రేడ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, లాజిస్టిక్స్ సెక్టార్స్లో కమ్యూనికేషన్స్లో ఎక్కువగా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ విట్నెస్ చేసింది అనమాట. నౌ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఎ పైవోటల్ రోల్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఎకానమీ. దీంతో పాటు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బ్యాంక్స్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇవి కూడా ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ది 1991 రిఫార్మ్స్, రైట్? నౌ the expansion of finance, real estate and professional services has contributed to the sector's growth, with their share expanding from 8.5% initially to 22.5%. So nearly మనకి 8.5% in 1950-51 నుంచి నియర్లీ 1/4 22.5% 2020-23లో 22.5% GVA is contributed by finance, real estate and professional service. This is also important structural shift, నిర్మాణాత్మకమైన మార్పు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Now, what is the position of share in workforce as far as services sector is concerned? Over the course of 6 decades, the percentage of workers dependent on the services sector grew from
17.2% to 26.7%. Not that much significant improvement you have witnessed as far as workforce in services sector is concerned. Only మనం ఒక ఈ 5-6 decades లో ఓన్లీ 10% ఇంప్రూవ్మెంట్ మాత్రమే చూడగలిగాం మనం, రైట్. సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ జనరేట్ అవుతుంది ఏంటంటే వై దెర్ ఈస్ ఎ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ యాజ్ ఫర్ as జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ది సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఇస్ కన్సర్న్. సర్వీసెస్ సెక్టర్ నుంచి మనకి జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ 54%కి ఎలా రీచ్ అయింది? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ వై, బికాస్ సమ్టైమ్స్ దే మైట్ ఆస్క్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటివి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ బ్రీఫ్లీ. ట్రేడ్ ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇట్. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ వన్ మోర్ టైమ్. ట్రేడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, trade and transportation, especially after the 1991 reforms, మీకు లాజిస్టిక్స్ సెక్టార్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ తర్వాత ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగడం వల్ల, తర్వాత ఎకనామీస్ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల, ట్రేడ్ లిబరలైజేషన్ జరగడం వల్ల, రెస్ట్రిక్షన్స్ తగ్గడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ట్రేడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లేడ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఇంక్రీజ్ అలాంగ్ విత్ సెక్టార్స్ లైక్ స్టోరేజ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా it came into picture, and the advent of information technology and knowledge economy, and this has enhanced the growth of the high productivity segment of the services. So ఈ ఐటీ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ రావడం వల్ల కూడా growth prospects of services sector improved rapidly. Expansion and development of the services sector such as banking, insurance, finance, transport and communications, and social and community services such as educational and medical facilities. మీకు వన్స్ రిఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమైపోయిందంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, మెడికల్ సర్వీసెస్, హెల్త్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ పాపులేషన్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ 1991 రిఫార్మ్స్ దెర్ వాజ్ మోర్ కన్జంప్షన్ ఇన్ దీస్ సర్వీసెస్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ కానీ, మెడికల్ సర్వీసెస్ కానీ, దెర్ వాజ్ మోర్ కన్జంప్షన్ యాజ్ ఫర్ as దీస్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్ కన్సర్న్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ హెస్ గివెన్ ఏ ఫిలిప్, అంటే మనకు ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చింది అనమాట సర్వీసెస్ సెక్టర్, ఈ సెక్టార్స్. దెన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఆల్సో గ్రీవ్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ. నేషనల్ governments have significant role in planning and production in the economy as a whole. So public services మీకు 1991 నుంచి ఈవెన్ దో ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టెప్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులేటర్ టు ఫెసిలిటేటర్, అంటే రెగ్యులేటర్ రోల్ నుంచి ఫెసిలిటేటర్ రోల్కి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఏమైపోయిందంటే వెల్ఫేర్ ఓరియంటేషన్ పెరిగింది అనమాట. 1991 నుంచి వెల్ఫేర్ ఓరియంటేషన్ గవర్నమెంట్లో పెరగడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే పబ్లిక్ సర్వీసెస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, రోడ్స్ కానివ్వండి, రైల్వేస్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఇవన్నిటిని డిఫెన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ పెరగడం వల్ల కూడా ఏమైపోయిందంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్లో చాలా మటుకి ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ ఫిలిప్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ సపోర్ట్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పుష్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ సెక్టర్ గ్రోత్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ గ్రోయింగ్ మొబిలిటీ డ్యూ టు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్, tourism, cultural and educational tours. This is also given a push to the services sector, right? So ఇక్కడ వరకు ఏంటంటే we have seen the structural shifts in the sectoral distribution of income and the sectoral distribution of workforce. ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేసిన దాన్ని అంతా బట్టి ఏంటంటే we will conclude in the next class we will conclude what are the structural changes that you have observed that you can observe in India in the last 7 decades. ఇది చెప్పిన తర్వాత మనం we will go to the previous year questions and then we will solve some of the practice questions, right? Until then, thank you.